আসসালামু আলাইকুম। আজকে রয়েছি শেরে বাংলা এগ্রিকালচার ইউনিভার্সিটিতে। এই জায়গাটা অনেক সুন্দর। আজকে আমরা 5টা ভোকাবুলারি শিখবো, যার মাধ্যমে এরকম কোনো একটা সুন্দর জায়গা আমরা বর্ণনা করব। অনেক সময় এরকম হয় না যে আমরা কোনো একটা জায়গায় ঘুরে এসেছি এবং সেই জায়গাটা নিয়ে ইংলিশে বলতে হবে। So in today's video we shall learn 5 vocabularies to describe the nature. So let's get the ball rolling. First of all, picturesque. That means beautiful. The part of this university is especially picturesque. পরিদের আস্তানা। কোনো শব্দ নাই, কোনো ঝামেলা নাই, এরকম একটা প্লেসকে আমরা বলতে পারি serene perfect. For example, if you come to this university, you can enjoy a serene perfect atmosphere. Exquisite. That means extremely beautiful. This place is exquisite. That means this place is extremely beautiful. Next one is scenic. That means pretty, beautiful, charming. The scenic beauty of this agronomic fields is amazing. Last one is splendid. That means charming. The splendid beauty of this place is really amazing.